uku niko neditinze video yanjye muri Adobe After Effect. What's going on? Nongeye kuba ikaze nanone kuri iga kweditinga. Uno munsi tugiye kurebera hamwe uko wahuriza video zawe hamwe muri Adobe After Effect. Turabizi yuko akenshi video zikunzwe gukora muri Premiere Pro ariko na Adobe After Effect nayo yeditinga video neza cyane. Nkuko murimo kubibona iyi ngiyi niyo result nakoreye muri Adobe After Effect. So let's go. Nkimara gufungura Adobe After Effect ni workspace mpita mbona. So ikintu ngiye gukora ngiye kubanza importingemo clip zanjye ngiye gukoresha. Ndaza ngaha n'ubundi right click nkaza kanda no kuri import file. Okay, so cyangwa se ukaza hano kuri file ukaza hano kuri import file. Yeah, byose ni kimwe. And then haza gushaka aho clip zanjye ziri. Okay, ni izi ngizi. Yeah, ni izi ngizi ngiye gukoresha. Alright, okay. Nkuko urimo kubibona hano nuko nguku zimeze. So and then nkimara kuimportingamo clip zanjye ngiye creatinga composition. Za composition niyo turaza gukoresha as frame. Okay, so ndazanga kuri new composition, inzanga kuri composition name no guhereza izina rya video yawe. So ndayita like video edit. And then hangaha ndaza gukoresha preset ya full HD ifite frame rate ya 25. Okay, and then hangaha ni duration cyangwa se ni igihe video yawe iraza kungana. Urugero ndashaka yuko video yanjye ari y'amasegonda 30. Okay guys, ishobora kurenga nta kibazo cyangwa se ukayongera cyangwa se ukayigabanya nabyo nta ribi, ariko reka mbenye high duration y'amasegonda 30. Hano background yanjye kandi igomba kuba iri black. Okay, then nkaza gukanda okay guys. So nuvango iyi ngiyi niyo composition maze gucreating. So ikintu ngiye kuza gukora ngiye kuza gufata zino clips zanjye inze kuzishyira hangaha muri timeline. Okay, hari uburyo bubiri ushaka gukoresha. Uburyo bwa mbere ushaka gukanda kuri clip ushaka ku dragging hangaha muri timeline yawe, ukaza ugaholdinga control, ukaza ugapressinga kuri iyi slash button. Okay, direct ihita iza ikajyaho hano muri timeline yawe. Okay, then ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukoresha, ushobora guterura ino clip yawe. Okay, no rugero ukaza ukayiterura ukaza ukayishyiramo hano, ariko ukamakinga sure yuko urabona ino mirongo yanjye yuko ifitinga hehe hano muri iyi composition flash. Urabona yuko nayo already yahise igiramo. So ubundi buryo bwa gatatu ni ukuza ugaterura bisanzwe ukaza ukayishyira he hano kuri timeline yawe nk'ibisanzwe. So nuvuga ubu nibwo buryo ushobora gukoresha uri kudraginga clip zawe, uri kuzivana muri project panel uri kuzijyana hehe muri timeline yawe ya Adobe After Effect. So icyo ngiye gukora ngiye guselectinga izi ngizi zose. Okay, nze kuzishyira hehe mo hano kuko nizo ngiye gukoresha. Nkuko urimo kubibona izi nizo clip zanjye ngiye gukoresha. Okay, so nazise amazina kugira ngo bize kunyorohera. So nuvuga ngo iyi niyo clip yanjye ya mbere. Yes, ndaza kuyiterura nyishyire hano hejuru y'izindi zose. Okay, ubwo ninza guplayinga. Okay guys, you ubonye like After Effect yawe yewe ndimo kugenda gakeya, ushaka kuza ukagabanya hano kuri quality, ariko ntibivuze yuko ubigabanyije quality. Okay, ni quality y'ukuntu burimo kweditinga kugira ngo bize kwihuta. Okay, uraza ugaplayinga hano. So ahangaha ndaza gushaka best point wenda naza gutangiriraho. Okay, vango hanga ndaza gutangira like nkanga imodoka irimo itangiye kugenda. Okay guys, so icyo ndaza gukora ari uburyo bwa mbere. And then uburyo bwa mbere ushobora kuza urabona ino mouse yanjye uburyo ihisi hinduka, uraza ukayikurura hano. Alright, okay, and then ukaza ugaplayinga. So you playing the guys, natena ubugiye gushakaho wenda video yawe iraza kugarukira. Okay, so nuvuga ngo wenda ndashaka yuko igarukira hano, ndaza n'ubundi gukoresha ya mouse yanjye ndimo kugabanya muri ubu buryo. So iyo ndangije ndaza guterura ino clip yanjye nyishyire ahangaha aho
timeline yanjye itangiriye. Okay, so already ibaye nini. Okay, nshobora no kuyigabanya gutya muri ubu buryo kuko mba nabonye yes best point zaho nakoresha ndimo ku editinga. Okay, bivuga wenda reka nze nkoreshe yes y'amasegonda like gutya guys. Okay, so iyi niyo best frame nziza ndimo kubona. Okay, ubwo clip yanjye ya mbere already maze kueditinga nk'uko urimo kubibona. So ngiye kuri clip ya kabiri. Clip ya kabiri ni ingi n'ubundi nise kabiri, ndaza kuextendinga nyishyiranga kugira ngo inze no range gushaka aho best point. Okay, yaho ndaza gutangirira. So hano yuko ahangaha aho imodoka itangiye kugenda. Okay, ubundi buryo bwa kabiri ushobora kanda Control Shift D. Okay, urabona yuko direct clip yanjye mise nyikata, and then iyi kino cya mbere mpita ngihanagura ko nta kintu cyo kimaze, then nkaza guplayinga. Okay, ahangaha ikimara guparika guys. Okay, niho nshaka yuko igarukira, n'ubundi nze gukanda Control Shift plus D. Okay, ni split. Okay, kano kinyuma nako inze kugahanagura. So uburyo okay, and then icyo ngiye gukora ngiye kuza gufata ino clip yanjye ya kabiri nze kuyihuza n'iyi ya mbere kuko niko zigomba gukurikirana. Okay, so ndaza guholdinga shift inze nyiterure inze nyishyire ahangaha. Ubwo you holding the shift guys ihita yiterura ikaza ikishyiraho neza cyane. Okay, and then uje guplayinga nibwo uhita ubona uburyo ibihita bihura neza cyane. Okay, so nono inze kuri clip yanjye ya gatatu, ubwo nayo nze kuyiterura nyegeza ahangaha kugira ngo nze gushaka 2 points. Yes, point zanjye aho iratangira naho irarangirira. Okay, so ubwo ndaza gufata ahangaha guys, then ubundi buryo bwa gatatu ushobora gukoresha alt. So holding alt kuri keyboard yawe ukaza ugakanda iyi button iri kuri keyboard yawe. Okay, ihita nayo iyikatinga direct. Okay, and then iyuje ugaplayinga guys. Okay, ahangaha iyi subject irimo gusohoka mu modoka, ahangaha niho nshaka ikatira akimara gukandagira hasi, tena ndaza guholdinga alt kuri keyboard n'ubundi nze gukanda kuri inverse button ihita igira ute nayo ihita ibikatinga iby'inyuma. So ndaza guholdinga shift inze n'ubundi nyishyire hehe hano kuri clip ya kabiri ize kugira ngo ize guhura n'ingi ya gatatu. So nk'uko urimo kubibona yes ahangaha ni sawa cyane, and then kuri clip yanjye ya kane yes n'ingi ndaza kuyiterura nyishyira ahangaha munsi ya gatatu. Okay, ubwo ni iyi ngiyi guys. So ahangaha ubwo ndaza yuko intangirira hano. Okay, agiye gukandagira hasi, n'ubundi ushobora gukoresha muri za effect cyangwa se ushobora gukoresha muri za cut tumaze kureba ruguru. Wenda reka nze nkoresha ingi ya mbere guys. Okay, noneho tena inze ahangaha gutya. Okay, hano wenda niho nshaka iza kugarukira hano guys. Okay, inze n'ubundi naho nyikatinge muri ubu buryo, ubwo holding shift kuri keyboard yanjye inze kuyihuza n'iyi clip ya gatatu guys. Okay, you playing the guys uhita ubona yuko ari ibintu birimo guhura neza cyane. So twagiye kuri next clip. Okay, ya gatanu nze kwishyira hano. Ubwo ahangaha ndaza kugira gute gushaka aho yatangiye kugenda already hano guys. Okay, nze gukoresha n'ubundi effect ya kabiri Control Shift plus D. Okay, nze gukatinga ino ya mbere nze kuyisiba. Okay, ahangaha guys agitangira kurira niho ndaza gukatira tena aho iraza kurangirira. Still n'ubundi nkoresha Control Shift plus D yanjye, kano kinyuma nze kugahanagura. Ubwo nze kubihuza nk'ibisanzwe gutya, urimo kubona yuko ibintu birimo kugenda bimeze neza cyane. Hano nuvuga ngo nsigaje clips zigera muri enye. Okay, iyi ngiyi ya gatandatu nayo niyo ndaza gushaka aba ariyo nza gukurikizaho. Twabonye akimara gukandagira ahangaha guys. Okay, ubwo nangaha ndaza kugira gute ndaza kwikatira, ndaza holdinga alt n'ubundi nze gukoresha ya F ya gatatu. Okay, hano guys
ngarukire hano okay n'ubundi holding alt nkoreshe ino inverse iyi button ubwo ni ugufunga then inze kuyihuza ni clip yayibanjirije okay nuvuga guys ahangaha nyine ubitondeka ukurikije nuko scene yawe guys yubatse okay then nze gufata iyi clip yes ibanziriza ya nyuma ariyo ya karindwi guys ubwo ahangaha no gushaka n'ubundi best point okay hano aza gufungura okay ubwo inze kuyikatamo gutya inze kuyihuza ni ya mbere shift okay yibanziriza hano guys okay hano direct ubona yuko hano yahageze reka nze gufatira ngaha ngaha inze kubihuza muri ubu buryo okay akimara gufungura afunge nice and then inze gukata iyi clip yanjye okay so ingi ya nyuma rero ya 8 ubwo no gushaka aho araza afate yes ino jacket ayirambike hehe hano alright yes reka nze gutangirira ngaha ngaha okay inze kuyikurura gutya ubwo holding a shift inze kuyihuza niyibanziriza ubwo inze yes gutya ubwo ahangaha kirambika imfunguzo guys ahita birinduka and then inze gukatinga ino clip y'inyuma kuko sindaza kuyikenera guys urukubona yuko ya sequence yanjye urukubona yuko ya composition yanjye ishobora kuba igiye kuba ntoya and then yibaye ntoya kuko niba ntoya nkuko nayiha amasegonda 30 ushobora kuyongera uburyo wayongeramo uraza hano kuri composition settings okay y'amasegonda yawe ukaza ukayongera wenda ikanzinyagire 40 and then hankaza ku extendinga ino timeline yanjye nkuko kubibona hangaha bahise niyongeza andi masegonda 10 okay nono ino clip nayo ya nyuma nayo ubwo nze kureba ibyo ari byo uko bimeze vango hangaha akimara kurambika imfunguzo ahita hindukira akimara guhindukira guys nahangaha naho still akimara guhindukira guys gutya alright this is nice and then ubwo ariho nza gukatira ino clip yanjye inze kuyihuza n'iyingiyi so ubwo ninza go playinga nkuko urimo kubibona this is how my final clip it is looking okay guys so noneho ushaka kuza ugaplayinga the whole scene kugira ngo uze kureba uburyo uba wagize gute uba wayikatinze neza muri After Effect guys okay Alright, so guys, nkuko urimo kubibona nuko nguko nakatinze clip yanjye. So nuvuga ngo uno mwanya ubusigaye guys, yugiye nko exportinga nawo uraza kandi urimo kubona uyu mwanya nta kintu uba umaze. So ikintu ukora uraza kuri icon y'ubururu urabona kuntu ino mouse yanjye ihise hinduka uraza ukayikandaho ukaza ukayifungira hehe ugaholdinga shift n'ubundi ukaza ukayifungira kuri clip ya nyuma. Nuvuga ngo iyo clip ya nyuma irangije kwiplayinga hano video ihita yitangira nk'ibisanzwe. So guys, ikindi kintu ugomba kumenya n'urugero hari gihe ushaka gukanda kuri clip yawe by'impanuka ukayikandaho like double click gutya and then iyo ikanzeho double click ukaza guplayinga uhita ubona yuko nta kindi kintu ubona usibye iyo clip uba wakanzeho yonyine gusa igenda yisubiramo. So ikintu ukora hangaha iyo ukanzeho double click by'impanuka hano ihita yinjira muri layer n'ubundi ya video nyirizina and then ikintu ugomba gukora ugomba kuyikuramo kuyiclosinga cyangwa se niyo utayiclosinga ukaza ukagaruka hano kuri main composition tuba twise video editing. Okay, so hangaha biba byiza n'ubundi bikuye kuko ingi nta kintu iba ivuze. Okay, hano ugasigana composition ya video editing. Ya video editing ni rya zina tuba twanditse tugitangira gukora video. So nuvango ni uburyo rero ushobora kweditinga cyangwa se guhuza clip zawe muri After Effect. Guys, abantu benshi ntago bazi yuko wabikora muri After Effect ariko nabyo birakora. So ni uburyo rero ushobora guhuza video yawe muri Adobe After Effect. Alright, so muri video niho wahigiye ikintu gishya guys, kanda subscribe kugira ngo
utazacikanwa n'izindi video zigenda zikurikira. Dropping comment hasi utubwire uko bimeze, leave your thumbs up n'ibindi. So duhurire muri video y'ubutaha, ndabakunda cyane, peace.